One life, one dream, one passion. Traveling. I have come so far because I dare to do what I'm crazy about. So here I am in the search of something new and exciting. গুড মর্নিং গাইজ, কেমন আছো বন্ধু বলো? অনেকদিন পরে ব্লগ দিচ্ছি আজকে রাইডে বেরোচ্ছি, অনেক বড়, সব বন্ধু বান্ধব গ্রুপ মিলে। চলো দেখা হবে। রাস্তাবেলা একদম কেউ নেই, রাস্তা পুরো ফাঁকা একদম, সব ওয়েট করছে। ওরে বাবা, কিরে সকাল সকাল শুরু হয়ে গেছে ফোন করা। সবাই কম বেশি চলে এসছে, আরো 2-4 জন আসবে। চলো একবারে রাস্তায় দেখা হবে। আমরা সব দাঁড়িয়ে আছি এখানে, আমরা একটু পরে বেরোবো রাইডে। চলো দেখা হবে, সেই মজা হবে, দেখতে থাকো তোমরা। চলো বন্ধু। চলো যেতে যেতে কথা হবে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এই কুকুরগুলোর জন্য এত অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তাহলে আমরা হাইওয়েতে গিয়ে কথা হবে। আমরা চলে এসেছি ন্যাশনাল হাইওয়েতে। এই আমার সামনে এয়ারপোর্ট। আমরা এখন দিল্লি রোডের দিকে উঠে যাচ্ছি। দিল্লি রোড দিয়ে 39টা। পাহাড় হয়ে গেছে, নোংরা জল, পাহাড় হয়ে গেছে নোংরা। আমরা দক্ষিণেশ্বর চলে এসেছি, এখন বাজে 5টা। সামনে আমাদের বালি ব্রিজ। আমরা বালি ব্রিজ চলে এসেছি। এই আমাদের গঙ্গা নদী, ওদের উপর থেকে চলে আছে মা কালীর মন্দির। ওই যে, জানি না দেখতে পাচ্ছ কিনা, যাই হোক চলো এইভাবে আমরা যেতে থাকি। হ্যাঁ
ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে গেছি। এইবার একটা চালানো আলাদাই ফিলিংস। ওইদিকে চলে গেলে দীঘায় চলে যাওয়া যায়, আমরা এদিকে দিল্লি অ্যাড্রেস হয়ে যাচ্ছে। আমরা টোটাল পুরো মেন রোডটা নিলাম না দুর্গাপুর, আমরা একটু ভিতর দিয়ে জয়পুর টয়পুর এগুলো ঘুরে যাবো, যার জন্য এই ভিতরের রাস্তাটা আমরা বাঁচলাম। মজা লাগে না কিন্তু তাও অনেক রকম ভিউ পাওয়া যাবে তোমাদের জন্য, তোমাদের দেখানোর জন্য যাচ্ছি, এটাই। আমরা এখন বন্ধু দেখো, আমরা এখন চা খেতে দাঁড়িয়েছি, ব্রেক নিয়েছি ছোট, একটু চাটা খাবো বন্ধু আমরা সবাই মিলে। আছে আছে লাইনে আছে, এই আমাদের ল এই তো এই তো ঠিক আছে, এই tonmoy মোটো ব্লগ দেখা। আমরা এখন চাটা খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, আর হয়তো সেরকম রাস্তায় কোনো ব্রেক নেব না, সোজাই চালাতে হবে। অনেক সময় হয়ে গেছে সেভাবে চালাতে পারিনি, এতক্ষণে সবে 50 কিলোমিটার হয়নি যে চালাচ্ছি গাড়ি। রাস্তার কি অবস্থা, রাস্তার পুরো একদম শোচনীয় অবস্থা, আসে তো ধীরে ধীরে চালাবে, প্রচন্ড স্লিপ রাস্তা একদম, সেই শোচনীয় অবস্থা রাস্তার। এগুলো দেখে খুব খারাপ লাগে, কতগুলো দেখে মানুষ মারা গেছে, খারাপ লাগে দেখতে। এগুলো তো সম্ভব সিমেন্ট কারখানা বা পাথর কুচি করার কারখানা আর কি।
এসছি, এক জায়গায় দাঁড়িয়েছি আমরা খাওয়ার জন্য। অনেক খিদে পেয়ে গেছে আমাদের, এই জন্য আমরা এখন খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। যে ভাই ব্রাদাররা সব খাচ্ছে। আমার আর দেখাস না ভাই, আমার চোখগুলো অবস্থা যাও, 3বার ভিজেছি 3বার খেয়েছি। তোমার কেমন ফিল হচ্ছে? তোমার খুব ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে? আচ্ছা, এই বড় ইউটিউবার আমাদের। ঘরটা দেখো তুমি, শুধু পুরো মাটি। আমাদের ওখানে এসে কোনো ঘরই নেই এরকম। আমরা খাচ্ছি চপ মুড়ি। দেখো আমরা চপ মুড়ি খাচ্ছি, দেখো 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 শুভ চপ মুড়ি খাচ্ছে। চপ মুড়ি খাচ্ছে। এটা আলাদা লেভেলেরই একটা অ্যাডভেঞ্চার। আমরা এখন নিজেদের খাবার নিজেরা বানিয়ে নিচ্ছে। এই যে একটা শেফ, নিজেদের খাবার আমরা নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছি দোকানে এসে। বুঝলো? তো আমাদের নিজেদের মধ্যে সব কেস ঘটে গেছে এখানে। সেই আর একটু মুড়ি একটা চামচ দিও না, চামচ নিবি একটা মুড়ি। এরপরে পানি করনে কে লিয়ে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা আবার অযোধ্যা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। চলো যেতে যেতে কথা হবে। ঘুরতে বাজে এখন 10টা 4। আমরা মোটামুটি 1 ঘন্টার মতো একটু ব্রেক নিলাম। ওয়াও, দারুণ রাস্তা, আলাদাই। আমরা ধরে ফেলেছি ওদের, ওরা আগে বেরিয়ে গেছিল। আমার ওই গাড়িটা কোথায়? সামনে ওটা গাড়িটা আছে? গাড়িটা আছে এটা? তো অনেক পুরোনো একটা বাড়ি হয়তো। এখানে এসে ডিম টোস্ট ছিল, কিন্তু যেখানে এসেছি সেখানে খাবার না খেলে কি হয় তখন। এই জন্য আলাদা আলাদা না, ওরা দেরি পাবে, ওরা কিনে গেছে। আমাদের এখন খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আমরা এখন বেরোচ্ছি। क्या नज़ारा है, তাই না? দেখো চারিদিকে শুধু গ্রিনারি আর গ্রিনারি। এর মধ্যে নিজে একা গাড়ি চালানো একটা আলাদাই ব্যাপার।
দেখো বন্ধু, ওই যে দেখা যাচ্ছে, দেখেছো ছোট ছোট পাহাড়। জানি না ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিনা, ওই যে আমি দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে থেকে রেখে আছে। ওই বাচ্চারা স্নান করছে আবার। তাল গাছগুলো আমাদের এখানে তাল গাছ দেখা যায় না, এখানে পুরো তাল গাছ। চলেছি পুরুলিয়া রোড। ফাইনালি আমরা পুরুলিয়ার মধ্যে এন্টার করে ফেলেছি। এটা হচ্ছে পুরুলিয়া সিটি। চলো দেখতে দেখতে যাই। বন্ধু খুব দুঃখিত, বৃষ্টির মধ্যে ক্যামেরা বের করতে পারিনি। এই একটু দাঁড়িয়ে এত সুন্দর ভিউ, যার জন্য ক্যামেরাটা বের করলাম, আর পারছি না। চলো দেখো, অসাম ভিউ গাইস, দেখো খালি আলাদা লেভেলই। খালি দেখো, এই বৃষ্টিতে ভিজে এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি। একটু লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, awesome view, awesome view, awesome view. এই বৃষ্টি ওয়েদার, দেখো ছোট ছোট বৃষ্টি পড়ছে। Are you all my blessings? Everything you know is in your mind. দেখো গাইস, আলাদাই একটা মাখন রাস্তা, সেরকম ভিউ, চারিদিকে পুরো ভিড়ি নদী। দেখো এখন এই গ্রেনেল হয়ে যাচ্ছে।
আমরা এখন এই বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি, বৃষ্টিতে পুরো ভিজতে ভিজতে এত সুন্দর একটা ভিউ পেলাম বলে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি। না, দেখো খালি view। আমার চেঞ্জ পাওয়ার সামনে প্রবলেম আছে একটু। দেখো।